السلام علیکم. گرامر کے حوالے سے ٹاپک ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پاسٹ ٹینس کی 4 قسمیں ہیں: پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، اور یہ چوتھی قسم جو بتانے جا رہا ہوں یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، جس میں ہیڈ بین کا استعمال کرتے ہیں. چند جملے سن لیجئے. I had been spoken, I had been speaking, you had been speaking, they had been speaking, we had been speaking, they had been speaking, Ahmad had been speaking. had been کا استعمال کیا جاتا ہے. سبجیکٹ اور had been اور ورب کی فرسٹ فارم اس میں ing کے ساتھ. He had been working in this factory for 5 years. جملے سنیے. She had been singing a song since morning. The dog had been barking since last night. It had been raining for 2 hours. Razia had been singing songs since morning. My mother had been cooking food since morning. My father had been working for 5 years. My teacher had been teaching for 2 hours. The dog had been barking since last night. Now, try to understand. He had been working in this factory for 5 years. وہ گزشتہ 5 سال سے اس فیکٹری میں ملازمت کر رہا تھا. He had been working in this factory for 5 years. تو میں نے جملے میں کہیں for بولا. Sometime for and sometime I used since. Now try to understand where to use since and where to use for. If the duration of time is given in the sentence, you have to use for. Only the starting time is given in the sentence, then you have to write down since. اگر مکمل وقت دیا ہوا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 سال 5 منٹ 10 منٹ 15 سال 20 سال، ٹھیک ہے، تو آپ فور کا استعمال کریں گے. صرف کام شروع ہونے کا حوالہ دیا ہوا. It had been raining since morning. صبح سے بارش ہو رہی تھی. صبح 6 بجے بھی ہوتی، صبح 8 بجے بھی ہوتی، 5 بجے بھی کو صبح ہی کہتے. اسٹارٹنگ ٹائم از گیون in this sentence, so you have to use since because starting time is mentioned in this sentence. Ahmad had been writing English for 2 hours. احمد 2 گھنٹے سے انگلش سیکھ رہا. He had been speaking, we had been speaking, they had been speaking. Had they been speaking, had we been speaking, یہ interrogative sentences ہے. He had not been speaking, we had not been speaking, not been یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. انٹروگیٹو سینٹینسز اور نیگیٹو سینٹینسز دونوں آپ کو میں نے بہت آسانی سے بتایا. I had been speaking English
Had I been speaking English? I had not been speaking English. इतना थोड़ा सा सबक है, इतना आप हजम कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो गया, और आप ये अच्छे से सुनेंगे, सही से सुनेंगे, और मेरी बात इंशाल्लाह ताला आपकी समझ में आ गई होगी। आप बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार। मैं समझता हूँ कि आप ग्रामर की अहमियत को समझते हैं, और जो बच्चे ग्रामर की अहमियत को समझते हैं वो ग्रामर इम्तहान में 9-10 का बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं। 60% 50% उसमें ग्रामर होता है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव होता है, जो आप बना सकते हैं। फिर आपको मैंने बताऊंगा वॉइस, अगर आपको टेंसेज आता है तो आप वॉइस बना सकते हैं, टेंसेज आता है तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं, टेंसेज आता है तो नरेशन बना सकते हैं, टेंसेज नहीं आता है तो आपके लिए पहाड़ हो जाएगा सब कुछ। इसके साथ साथ शुक्रिया, आप अपनी टीचर की हौसला अफजाई करते हुए इसको सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू गुड